for supporting me on Patreon. It means so much to me. Hey, welcome back, or welcome if you are new to my channel. It's been half a year or around 6 months since I last made a video with my Swedish nostalgic World of Warcraft magazine. And I thought it's about time to make another video that is a little bit more på svenska, in Swedish. This issue covers the release of the expansion Wrath of the Lich King, and it came out in 2008. I used to subscribe to these magazines to get a physical copy growing up, so this is very, very nostalgic for me. Here on the front cover we can see Arthur's Menethil, and the text Azeroth's most powerful or mightiest weapons. Historien om perfekt hamrat sål. Northrends första instanser, the guild and achievements. This is a very well-made magazine from back in the day, and I hope you will enjoy this video. There is a lot of Swedish reading, Swedish whispering, viskande på svenska och svensk softspoken. Maybe you call it mjukt prat in Swedish. And I will translate a bit into English, but not all of it. And you can forget about the subtitles because that would be too much work. I really hope you will sit back and relax. Thank you for watching. I have tried fixing the blinders on the window. It is a little bit of a glare, most likely because of the position I am recording in, but try to enjoy this video nonetheless. Azeroths mäktigaste vapen. Mäktigaste is the mightiest, and vapen is weapons. Historien om perfekt hamrat stål. Northrends första instanser, the guild, and a little bit about achievements. It is really a beautiful cover on this issue. It is number 5 from 2008. So these are really old Swedish magazines. And these are super nostalgic for me. I used to subscribe to these magazines back in the day. I think I gave up all my issues to like a second-hand store when I was much younger, but oh well, sometimes you find these. So here are some ads. Recensera, blogga, diskutera. Bli en del av Sveriges största spelcommunity. Loading.se. So it's an ad to join Sweden's largest gaming community online. Look, there are even some really old ads for GameStop. I remember I used to have a very small GameStop in my city, where I used to buy the World of Warcraft TCG packs, the trading card game packs. But I never got any loot cards, and they were quite expensive over here in Sweden. En iskall resa väntar. Då var det äntligen färdigt. Väntan har varit lång.
eftersom Blizzard aldrig släpper ifrån sig ett spel förrän det är färdigt. Det är också därför Wrath of the Lich King lever upp till våra höga förväntningar. Tills vi får ytterligare en expansion kommer den nya vackra kontinenten vara ett hem för miljontals spelare. Det är tydligt att Northern är raka motsatsen till Outland. Färgskalorna är mer sparsamma och landskapen mindre psykedeliska. Även Alger är mer skitig och tung. Något liknande har inte funnits i WoW tidigare. Northern känns mer vuxet. Hittills har vi bara hunnit skrapa på ytan. Med spänning väntar vi på allt nytt som kommer läggas till i Azeroth. De senaste nyheterna hittar du som vanligt i tidningen. Du håller i handen. Trevlig läsning. I had to take a cut. I started laughing. Here it talks about the differences between Outland and Northern, since Northern was getting released, the Wrath of the Lich King was getting released. When this newspaper got released, they talked about how Northern and Wrath of the Lich King feels a little bit more grown up, but I started laughing when they typed out that the gear is more dirty, but in Swedish, skitig can mean not just dirty but also shitty. So all gear is more shitty and heavy. Well. I really liked about this news magazine. Here they have logged in. So here are the different editors of the newspaper and their in-game avatars. And here is the contents. Innehåll. Nyheter. Skindals hjälpredor. BlizzCon. Brags betraktelser. Northerns första faror. 1 på miljoner. Dödliga redskap. Herrarna på täppan. Guildmates. Krönika. Outland. Klass mot klass. Rasernas historia. Sagor från Azeroth. Krönika. Vägen är målet. Jävla resor. Serie. Last time I made a video with the Cataclysm edition. I got some comments talking about how good the design was of the magazine for being so old. And I never thought about that. This was very common for magazines in Sweden, I think, to have this design. Skindles skvaller. Innkeeper Skindle rapporterar senaste nytt från Sal till Sailor Tavern. Först i världen. Den franska warlocken Nym blev först i världen att nå level 80. 26 timmar efter servern öppnat sig slog levelmätaren över till 80 och Nym blev inte bara serverns träktars utan hela världens första level 80-spelare. Nym spelar Human Warlock och är medlem i gildet Genesis. Han är 21 år gammal och har ett heltidsjobb som han tagit ledigt från för att bli först i världen. This was the world's first person that dinged level 80. After 26 hours of the server's opening, and it was a 21-year-old French player that had a full-time job, but he took time off his job, some vacation days, to become the world's first warlock. Ära åt hjältarna. Achievements är rätta tillskotten i expansionen och det gör sig ständigt påminda. Vissa kommer vi alla förr eller senare att låsa upp. Men några är försunnat lyckliga få. Glory of the Hero är sannolikt en av dem. För att låsa upp den måste man klara av 39 eller mer eller mindre halvomöjliga achievements spridda runt om i Northerns dungeons på heroic svårighetsgrad. A little bit about the more complex achievements. Rekord för Wrath of the Lich King. Suget var stort efter Wrath of the Lich King. Bara 24 timmar efter spelet hade släppts låg försäljningssiffran på 2,8 miljoner spel. WoW-såpa blir Microsoft exklusiv. Den omtalade webbsåpan The Guild kommer att visa sin andra säsong exklusivt på Microsofts kanaler, MSN och Xbox Marketplace.
series, The Guild, got exclusive on MSN and Xbox Marketplace. I wonder what all the friends you used to have to MSN, where they disappeared into the internet void. Oh no, two giants becomes one. Två giganter blir en. When two of the guilds, Nihilo and SK Gaming, came together as Ensidia. Isbjörn på lådan. En spelare tittar i sin brevlåda på slutet av november dök där upp en liten pälsbomb som överraskning. En liten isbjörnsunge att ta med sig som följeslagare på resorna runt i det kyliga Northrend. This was a New Year's gift you used to get as a pet from Blizzard. The small ice bear or polar bear. Du är ditt UI. Here are some, what do you say, suggestions on good AIs. Duke's Shadow UI, Double Time, Roses, Shadbird, Liquid, Warshade, Aloria, Helsing, Savantia. No, it's different players. Interface. I used to change my interface quite a lot, but I only play classic retail right now, and I love the old school, all that nostalgic feeling. Let's me blend, easy peasy. OP är ett add-on utvecklat utifrån begreppet med pie-menus. En snabb och enkel beskrivning av pie-menus är att den snabbaste vägen att navigera i någon form av menysystem inte är uppifrån och ner eller tvärtom, utan som vi är vana i till exempel Windows startmeny. Istället menar man att man ska börja från mitten och presentera de olika valen i en cirkel och att sedan arbeta sig utåt. Som add-on suggestions. Level listar årets spel. Here are some of the other level magazines. They had ones that were not only for World of Warcraft, and they were crowning the Game of the Year of 2008. En underbar besvikelse. Translates to a wonderful disappointment. En gång om året håller Blizzard ett enormt spelkonvent i Anaheim i Kalifornien. BlizzCon, som det heter, har traditionellt varit den största händelsen på året för spelare av Blizzard-spel. Det anordnas tävlingar i Starcraft och Warcraft 3. Nya och spännande nyheter annonseras för första gången inför en spänd publik och spelarna har tillfälle att knunga axlar med spelutvecklarna och prata direkt med dem. Det här året skulle bli mitt första BlizzCon och jag överdriver inte när jag säger att jag såg väldigt mycket fram emot det. Hur gick det då? Läs vidare så får du se. One of the journalists went to BlizzCon and got really disappointed. Man, imagine what I would have thought about the recent 5 years of BlizzCon. Vi kom i tid till Outland flygplats tidigt på morgonen efter många långa timmars flygtid. Jag hade tid att läsa klart en hel Robert Jordan-bok från början till slut. Så landade vi till slut i Los Angeles. Trösta men väldigt ivriga inför årets BlizzCon. En muskulös man i kostym, snaggat hår och med polisonger trimmade till stylade och millimeterprecision mötte upp oss efter att vi hämtat väskorna. Hans jobb var att hjälpa oss, de europeiska journalisterna, att hitta bilen som skulle skjutsa oss till hotellet. Oh look, here we still have these little pamphlets. Prenumerera nu, subscribe now, and you will post it and you will get 6 numbers of the level World of Warcraft magazine for 349 Swedish crowns.
I am not quite sure right now what the translated currency is at right now, but think of it as divided with like 10. So this might be around $35 for 6 issues. So I don't know, did you used to have this anywhere else in the world? You just wrote in your address, your name, and you sent it in the mailbox, and then you started subscribing. Not quite sure. Here is some of the BlizzCon cosplay contest. I love that. We have White Maid from Diablo, Sandra Nice. Tävlingarna. Dagens höjdpunkt kom som det absolut sista för dagen. Kostymtävlingen, skämttävlingen och danstävlingen. Skämttävlingen var ny för året och gick ut på att folk skulle berätta en vits baserad på någon i Blizzards spel. Folk drog allt från skämt om hur de verkar saknas toaletter i World of Warcraft, förutom en i mitten av en vulkan som nu varit upptagen i 4 år, till skämt om hur många sörgling som behövs för att byta en glödlampa. Braggs betraktelser. Under årets BlizzCon fick jag tillfälle att sätta mig ner och byta ett par ord med J. Allen Bragg, lead productor på World of Warcraft. Eftersom så mycket fokus ligger på Wrath of the Lich King den senaste tiden så tänkte jag att det var rimligt att istället diskutera MMO och vilken riktning WoW kan tänkas gå i framtiden. They had some interview with J. Allen Bragg. I haven't read up on a lot of the news for quite some years, but he sent this guy a little bit dislike now. Not quite sure. A lot of interviews and him holding the Swedish edition. It is a really beautiful paper. Northern's första faror. Northern's first dangers. Det finns nog inget online-rollspel som har så varierande och utmanande scriptade bossfighter som World of Warcraft. Därför är också kravet på att man ska kunna hantera och förstå alla dessa strider ganska betungande. The Nexus och Utgard Keep är 2 första instanserna på nya kontinenten Northrend. Och nedan kommer all information man kan tänkas behöva för att klara utmaningarna som de sammanlagt 7 bossarna utgör. Utgard Keep. I mitten av Howling Fjord, nedsänkt i en vattendränkt dalgång, ligger Utgard Keep, Rykulls hemvist. Rykull är en ras av halvjättar som för länge sedan har bebott just denna del av Northrend. Då var de rika och mäktiga, men en dag försvann de spårlöst och ingen vet varför. Bakom sig lämnade de öda tempel, byar och andra byggnader. På sistone, och i och med etableringen av Volgard, har Rykull sakta men återkommit till Howling Fjord. Det tycks alla strömma ut ur Howling Fjords mest prominenta byggnad, Utgard Keep, där deras ledare kung Hymeron bor. A little bit of lore about the Rykulls. A lot of the boss fight, the mechanics, and then what gear they drop. So these magazines used to be really good for reading about the bosses. I don't quite remember, did Thoughtbot were it a thing during 2008? Because Wowhead came during Cataclysm, right? I'm not quite sure. The Nexus. Nordväst om Boreanthundra ligger den otillgängliga ön Koldara. Sedan urminnes tider har The Aspects of the Blue Dragonflight, Malagos, haft sin hemvist här. Ön domineras av den blåa drakledarens enorma slott, The Nexus. En uråldrig byggnad av is och jord sammansatt av magiska energier. Länge var Malagos den enda levande här. Efter det har han beslutat att dra sig undan jordelivet. Men på sistone har draken återfått sin tidigare glöd och som resultat har The Nexus expanderat avsevärt tack vare alla mindre mäktiga blådrakar som vill bo nära sin ledare.
på miljonen, 1 in a million. Some of the really hard titles or achievements for you to stand out between 11 million players. We have the Guardian of Scenarios, the Lore Master, 25 Tabards, the Organ Champion, leading the cavalry for the Alliance or for the Horde, or 100,000 honorable kills. World Explorer, Leroy Jenkins. Shop smart, shop pet smart. Dödliga redskap, deadly, not weapons but deadly. What you call it, redskap, tools, a deadly tools. En krigares själ är vapnet som han eller hon bär på, sägs det. Ett hantverk lika uråldrigt som människan själv och ett redskap för att kunna besegra dina motståndare på enklast möjliga men samtidigt mest roliga och brutala vis. Du hugger vid det, du hugger med det, du skjuter, svingar, stickar, kanaliserar en eldboll genom det och lägger dyra en chant som bokstavligt talat häver uttrycket. Allt som glimmar är inte guld. Troll with the corrupted Ashbringer. Yes, look, I hope the glaring isn't too bad. The beautiful background of Outland, the twisting nether in the background, and then the very not only nostalgic but also iconic weapons from World of Warcraft, the past faith. Look. Ash Candy, Great Sword of the Brotherhood. Med 7% stop chance av Nefarian var Ash Candy under patch 1.11. Det vapen som hade den tredje högsta DPS och hela plus 33 stamina, vilket passar utmärkt för Retry Paladin och Warriors. We have Ateish, Great Staff of the Guardian, the Staff of Medivh, Anathema and Benediction. En belöning från en quest chain för präster på level 60 som har den unika möjligheten att få vara 2 vapen i ett. Here is for priest the shadow form, Anathema, and for holy discipline, Benediction. The unstoppable force with the swine head or big head on top of the weapon. Sulfuras, Hand of Ragnaros. En förfinad variant av eldherren Ragnaros egna vapen. And Thunder Fury, Blessed Blade of the Seeker. En riktig guildnötare var på många sätt detta elementiska svärd som man kunde lägga vantarna på efter att ha besegrat Vinterprinsen Thunderon i pre-TBC. I really miss the times when the legendaries were truly legendary items. Oh look, there's even more of them. We have Ashbringer. And the corrupted Ashbringer was the only one you could actually get in game. There were no ways to clean the Ashbringer from the corruption until Legion. Everyone would get it as a paladin. We have the twin blades of Asinoth and the blades of Illidan Stormrage. The might of Menethil. Det absolut starkaste vapnet i hela World of Warcraft innan TBC-expansionen. Frostmourne, the weapon of the Lich King, Arthas Menethil. And then Gorehowl, that you could get from Prince Malchazar in Kherson. The beautiful weapon. Oh look, there are so many of them. I really hope the glaring isn't too bad. Thoridal, the Star's Fury, the hunter bow you can get from Kil'jaeden. Lionheart, Executioner. I wonder if they misspelled it in Swedish. This is Executioner. Kang, the Decapitator. Shadowfang, Ironfoe,
Doomhammer. And here it says in white text. Hammer är omöjlig att själv komma över eftersom än så länge inte någon drop i spela. No one was able to get the Doomhammer as a weapon. Herrarna på täppan del 2. So here they have some interviews with some top Swedish, I think it is, Swedish, like hardcore guild players. But we're not gonna get into that. Imagine nowadays getting interviewed for a magazine, like a physical magazine, for being good at a game. I don't think that would happen today. This really takes me back. Here is Felicia Day from the Guildmates. Nästan 11 miljoner användare kan inte ha fel. Något webbföljetongen The Guild har huggit i sten. Insnöra gamerskämt med nischat språkbruk till trots att serien nått ut till en miljonpublik. It is talking about season 2 of the series The Guild. I really enjoy all of this pink and purple. Wow, Outland. Det är ett par dagar innan expansionen släpps. Det står en liten benig Warlock och tittar ut över Nagrand. Bredvid står en tungklädd spräd prästpingla. Det gröna landskapet breder sig nedanför det lilla sällskapet där det står på en av flygande öarna från vilket vattnet rinner. Det är väl oundvikligt, antar jag, att områden töms och fylls på besökare i takt med expansioner och patchar. This is like a farewell to the expansion of Outland. Which in my opinion is the best expansion ever made for World of Warcraft. It is the expansion I have the most nostalgia and memories from, and the expansion that had the biggest impact on my life growing up. I really miss those days, and I can look back with my rose-colored glasses. But I really miss my childhood. Or is it that I miss that happiness you actually could have as a child? I'm trying to regain control over my own happiness. So, playing classic and getting back into gaming after like a break of half a year now might be really good. Here is class mot class, class against class, the Warlock. So it's a little bit about PvP, Warlocks against other Warlocks. I love the old succubus. Om rasernas uppkomst, trolls and gnomes. So this is actually a lot of lore in Swedish about the trolls and the gnomes and how they got to Azeroth or his story. And I want to make my lore series on this. This is way too much text for my throat right now. Sagor from Azeroth, Tales of Azeroth. Some book recommendations. We have Warcraft, The Lost Guardian, World of Warcraft, Tides of Darkness, Warcraft, Lord of the Clans. Vägen är målet. The journey is the goal. Hurra, Wrath of the Lich King är äntligen här. Så när kommer nästa expansion? Rubriken på den här krönikan, den är en klyscha. Men jag kan inte låta bli att älska klyschor emellanåt. De har ofta ett stark förankring i verkligheten. So this is the author talking about how the journey is a goal.
that Wrath of the Lich King is got released and they are already talking about what will be the next expansion. Imagine that were the truth back in 2008. As it is today, we all need to live a slower life, a more peaceful life, a mindful life. Online and offline. Nyheter och skvaller från rollspelarnas värld. News and gossip from the role players world. I'm unfortunately not a role player. And there are some comics they made for the magazine about the Rykals and the Rykal aggro. Dr. Gralls Mountains, vilket riddjur ska du ha? Here they made some like a quiz, and if you would choose some of most of these options, it would tell you what mount you should have. Most option A, turbocharged flying machine control. Most B, armored brown bear. Most C, ashes of Alar. Most D, travelers of Thunder Mammoth. Vill också vara en del av Sveriges största och mest aktiva World of Warcraft community. Go to worldofwar.se to be part of Sweden's biggest community for World of Warcraft. Nu kan du prenumerera. Now you can subscribe. I remember these two women from the BlizzCon contest. Wonder if they ever knew that they will end up in a news magazine, probably since they're holding the paper. And here she is, Sylvanas Windrunner. And the next issue would be out 17th of February 2008. This really took me back. It was such a long time ago. I read through one of these and I get this like warm and fuzzy nostalgic feeling. I hope you're enjoying this video, even though you might speak or not speak Swedish. I think this was very nice to make. Thank you all for watching.